হাই গাইস, ওয়েলকাম টু অল। আর আপনাদের সবাইকে শুভ মকর সংক্রান্তি। আজকের এই মকর সংক্রান্তি পর্বে আজকের যে ক্লাস, টুডে স্পেশাল সেশন WBPSC জিওগ্রাফি, population geography, basically urban geography and settlement geography. That will be very important also UGC NTA NET and also PSC in geography. So first of all, welcome to all to my channel. If you are new, must will subscribe my channel and press बेल बटन. इट्स वेरी नेसेसरी, और बेल बटन दबाना है क्योंकि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। आज सेशन बहुत सारे ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, অনেক কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিয়ে আমি চলে এসেছি, আর সেগুলো ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টকে সাথ ডিসকাস করব। তো চলো শুরু করা যাক আজকের সেশন। WBPSC জিওগ্রাফি, পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভূগোলের ক্লাসগুলো যদি দেখতে চাও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর সাথে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে নিও। অনেক ভিডিও রয়েছে, পুরোনো ভিডিওগুলো দেখতে গেলে তোমাদেরকে চলে যেতে হবে আমার চ্যানেলের লোগোতে টাচ করে, সেখান থেকে প্লেলিস্ট আর WBPSC জিওগ্রাফি প্লেলিস্টে যখনই চলে যাবে সেখানে তোমরা দেখতে পাবে WBPSC জিওগ্রাফি যে সমস্ত ক্লাস আমি তোমাদের জন্য আনছি। তো চলো আজকের যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আমি আজকে আলোচনা করব, তার মধ্যে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেগুলো আমি বলবো। আজকের কোশ্চেনের প্রথম যে কোশ্চেনটা, আইডেন্টিফাই দ্য স্টেজ অন দ্য ডেমোগ্রাফিক ট্রানজেকশন মডেল হোয়েন পপুলেশন ইজ ইন ডিক্লাইন। ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। পপুলেশন মডেলের ডেমোগ্রাফিক ট্রানজেকশন যে মডেল, সেখানে আমরা কোন স্টেজেতে, এখানে আমরা যদি দেখি তো কোন স্টেজেতে পপুলেশন ট্রানজেকশন যে মানে মডেল হোয়েন দ্য পপুলেশন ইজ ইন দ্য ডিক্লাইন, তো ডিক্লাইনটা কবে হচ্ছে এবং সেটা আমরা কিন্তু জানতে হবে। তো বেসিক্যালি মডেল থিওরি, পপুলেশন মডেল থিওরি আমরা যদি দেখি তো সেখানে আফটার অল explain fact, basically identify the stage basically on the demographic transaction theory. তো স্টেজ ওয়ানে যেটা বলা হচ্ছে কি হাই fluctuation birth and death rate, population remain the stable and low industrial society. And stage 2, there are the death rate decline due to improved the healthcare and sanitation and also food supply, birth rate. So basically stage 3, birth rate begin to decline as a result of social change such as the increased education. তো এখানে both birth rate and death rate are low. Stage 4 basically there are the population model, both birth rate, death rate are low, leading to the stable population. There are the industrialized society. And also stage 5, birth rate fall below the death rate and leading to a natural population decline. So the correct answer is the stage 5 is the correct answer, because where the population starts to decline because of very low birth rate and compared to death rate. It is very important, and this is the correct answer is option. There are the stage 5 is the right answer. Next, another question. There the identify the stage on the demographic transaction model where birth and death rate are high. Basically birth rate and death rate are high. So because it is very interesting question, there are the stage 1 high fluctuation birth and death rate. So definitely there are the correct answer stage 1, high fluctuation birth rate, and also there are the population remain the stable and low. সো প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। তো এখানে স্টেজ 1টা কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার হবে। আমরা যদি স্টেজ 2টাকে দেখি, যেটা আমি বললাম একটু আগে কি ডেথ রেট ডিক্লাইন ডিউ টু ইমপ্রুভ হেলথ কেয়ার, বেসিক্যালি স্যানিটেশন অ্যান্ড ফুড সাপ্লাই, অ্যান্ড বার্থ রেট রিমেন হাই কজিং দ্য র্যাপিড পপুলেশন গ্রোথ। অ্যান্ড স্টেজ 3, বেসিক্যালি বার্থ রেট began to decline as a result of social change such as the increased education and access to conceptuation, পপুলেশন গ্রোথ স্লো ডাউন। তো এখানে স্টেজ 1টা কিন্তু কারেক্ট হবে, আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না। এই প্রশ্নটার কিন্তু অ্যান্সার, কারেক্ট অ্যান্সার হবে স্টেজ 1। চলো এরপরে দেখে নেওয়া যাক
নেক্সট কোশ্চেনে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, এখানে আমরা বলছি যে আইডেন্টিফাই দ্য স্টেজ অন দ্য ডেমোগ্রাফিক ট্রানজেকশন মডেল হোয়ার ন্যাচারাল ইনক্রিজ ইন দ্য পপুলেশন ইজ দ্য হাইয়েস্ট। তো ন্যাচারাল পপুলেশন ইজ দ্য হাইয়েস্ট, বেসিক্যালি যেটা আমি বারবার বলছিলাম, একটু আগেই যেটা বললাম কি এখানে যেটা ন্যাচারালি ডেথ রেট ডিক্লাইন ডিউ টু ইম্প্রুভ দেয়ার হেলথ কেয়ার, স্যানিটেশন, ফুড সেফটি, বার্থ রেট রিমেন দেয়ার হাই কজিং দ্য র্যাপিড পপুলেশন গ্রোথ। তো এখানে অপশান কিন্তু টুটা কিন্তু ফাইনালি হচ্ছে, এখানে যে কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে অপশান কিন্তু টু হবে, স্টেজ টু। নেক্সট অ্যানাদার কোশ্চেন, আইডেন্টিফাই দ্য স্টেজ অন দ্য ডেমোগ্রাফিক ট্রানজেকশন মডেল হোয়ার বার্থ রেট স্টার্ট টু ফল। এখানে যখন আমরা স্টার্ট টু ফল বলছি তাহলে আমরা এখানে কিটা হবে, স্টার্ট টু ফল বেসিক্যালি হচ্ছে বার্থ রেট বিগান টু ডিক্লাইন অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ social change such as the increased education and the access to conception, there the population growth slow down. So stage 3 is the right answer, because another stage 4 both birth rate death rate are low and leading to the stable population. আবার আমরা যদি স্টেজ 1-এ দেখি সেখানে হাই ফ্লাকচুয়েশন বার্থ অ্যান্ড ডেথ রেট হচ্ছে। তো এখানে কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে, অপশান 3 ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। সেখানে কিন্তু অপশান 3 ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হবে, এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। এবং তোমরা কিন্তু সেটা ঠিকঠাক কিন্তু এটা অ্যান্সারগুলো দিও, মানে এই কোশ্চেনেরগুলো কিন্তু অ্যান্সার দিতে হবে। এখানে অপশান 3টা কিন্তু এখানে কারেক্ট হচ্ছে। নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাব। নেক্সট কোশ্চেন, আইডেন্টিফাই টু কান্ট্রিজ দ্যাট আর at the stage 5 of the demographic transaction model. Very interesting question. Basically identify করতে বলছে two country that are that are stage of 5 of the demographic transaction model. তো আমরা যদি স্টেজ 5টা আমরা যদি জানি যে স্টেজ 5 মডেলে কি হচ্ছে, তো স্টেজ 5 মডেলে আমরা দেখছি কি বার্থ রেট ফল বিলো দ্য ডেথ রেট, সো লিডিং টু দ্য ন্যাচারাল পপুলেশন ডিক্লাইন। তো এখানে আমরা এই যে প্রশ্নটার রেসপেক্টে আমরা কিন্তু অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে কি, এখানে আমরা যদি দেখি জার্মানি আর জাপান, এখানে কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার হবে জার্মানি অ্যান্ড জাপান যেটা রয়েছে, জার্মানি অ্যান্ড জাপান ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, বিকজ অফ দেয়ার আর দ্য পপুলেশন and also they are identify in this situation. Basically there are the stage 5 of the demographic transaction model. If you analyze this question, why is these are correct answer in this the option, because of that basically identify the two country that stage 5, basically stage 5, you know, Germany, Japan, because the country stage 5 demographic transaction model are characterized by again population very low and very low birth rate basically, and the leading decline the population unless the supplementary by the immigration basically. And Germany, you know, for the low fertility rate and again their population, Germany is a prime example of a country, they are at the stage 5. And Japan with one of the oldest population in the world, you know, and decline the birth rate, and also Japan is also firmly in the stage 5. And why not other, basically India, you know, India is the stage 3 basically, or early stage 4, and with the decline birth rate but still growing the population, so not for India. China basically is the transitional from the stage 4 and stage 5 with very low birth rate but not yet the significant population decline. So it is very important that the option also 5 related is this correct answer is Germany and also their Japan. Very interesting question. If you are new, must subscribe my channel and press bell button for this type of video for the WBPSC Public Service Commission Geography, and must subscribe my channel and share my channel. So another question is very important there. The demographic transaction model take into account migration. It is the true and false. Very interesting. There are the true and false. Because of that, is this very interesting
quotation. That is, it is the quotation, and that's very interesting quotation. Because of that, demographic transaction model takes into account the migration. It is the if you explain, there are the demographic transaction model DTM. Primarily focus on the change in the birth rate and death rate also over the time as society developed from the pre-industrial and to industrialized economics also. So his does not their explicitly their account for the migration, and which can significantly impact their population size and structure, but it is the considerate and external factor to the model also. And there the however migration can influence a country population trained in the practice. So it is especially in case where the compensate there for natural population and also the decline. So in the some stage 5 in the country, so demographic transaction model take in the into account the migration. Basically demographic transaction model जो है इसमें करेक्ट आंसर जो वो आपका ट्रू होगी, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन मॉडल टेक इनटू द अकाउंट ऑफ माइग्रेशन. तो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन मॉडल, तो इसमें बेसिकली ट्रू आएगा आपका आंसर. करेक्ट आंसर इज 2. एंड नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, देयर फ्यूचर population growth. Basically future population growth will develop the predictable about the stage model, all the above. And also they're very interesting question. And there are the interesting another future population growth will develop a predictable for stage model. Basically in this question overall in this question you can carefully read. There are the 4 stages. Stage 1, the birth rate and infant mortality rate are high, and population growth is minimal due to the high death rates and balancing the high birth rate also. So the stage 2, another, there the birth rate remain the high while the infant mortality and death rate decrease, so leading to rapid population growth due to improve the healthcare and living condition. So there are the stage 3 also, the birth rate decline. Basically birth rate decline as a society become more urbanized and educated, and access to access to increase that the population growth. So because option 4 stage 4, basically a society is truly industrialized, and also they are the with both birth and death rate low, leading to stable or slowly decline there are the population. So in this question there are the correct answer is the all the above is the right answer is all the above. In this right answer is all the above. Basically future population growth develop a predictable for stage model. Clear? So this is the right answer is all the above is the right answer. Next, another question is very important question. Who among the following is known as of the India prehistory? It is very important question, and must will answer. It is the right answer is must will live chat অন আছে, তোমরা যদি কেউ অ্যান্সার করতে চাও লাইভ চ্যাটে আমাকে লিখে পাঠাতে পারো। ডাইরেক্ট সাবস্ক্রাইবার যারা আছো তারা লাইভ চ্যাট করতে পারো ডাইরেক্ট। তো বেসিক্যালি এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ এখানে জিনিসগুলো একটু মনে রাখতে হবে কেন কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে। বেসিক্যালি তোমাদেরকে একটু বলে রাখি, যদি আমরা বলি রবার্ট ব্রুস ফ্রুট বেসিক্যালি ইজ দ্য নোন অ্যাজ father of Indian free history, and because of this pioneering work in the discovering the prehistoric tools and their site in the India in 1863, and he discovered the first Paleolithic stone tool in the Indian Palavaram there at the Tamil Nadu, and making the beginning of prehistory studies in the country. So right answer here, there are the Robert Bruce Fruit, basically Robert Bruce Fruit, option 1 is the right answer. Basically
Robert Bruce Wood is the right answer. And why not other? অন্যরা কেন নয়, এই জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে। যে এখানে আমি যেটা বললাম যে এটা হচ্ছে, এবার অন্যরা কেন নয় সেই জিনিসটা আমাদেরকে একটু ভালো করে এখানে বুঝতে হবে, কেন অন্যরা নয় হচ্ছে। তো এখানে এই কারণে অন্যরা নয়, বেসিক্যালি স্যার উইলিয়াম জোন্স, উনি কিন্তু নোন ফর হিজ ওয়ার্ক দ্য এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ and founding the Aesthetic Society of Bengal, and but not related to the free history. And another E.J.H. Basically Mackay, and an archaeologist known for his work, the excavating there the Harappan site, also focusing on the Indus Valley civilization. And Sir John Marshall, the know for is the role in the excavating Mohenjo-daro and Harappa, but his focus basically was on the Indus Valley civilization, not for prehistory. So right answer is here. There are the very interesting. The correct answer Robert Bruce Wood is the right answer. Clear? So next another question আমরা চলে যাব। Another question যেটা হচ্ছে which one are not the major cause of income inequality in India? Very interesting question. এটা ভেবে চিন্তে অ্যান্সার করো, তোমাদের উপর এটা আমি ছাড়ছি। এটার অ্যান্সার কি হবে? এই যে প্রশ্নটা আমি তোমাদেরকে সামনে রেখেছি, এখানে কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার যেটা হবে সেটা তোমাদেরকে এখানে মাথায় রাখতে হবে। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এখানে কিন্তু হ্যাঁ, কারেক্ট অ্যান্সার যেটা সেটা কিন্তু তোমাদেরকে এটা বলতে হবে। বেসিক্যালি এখানে দেখো, while basically unequal distribution of land, the gap between the rich and the poor, and increasing the population contribute significantly in the income inequality in India, and a lack of fertile land is not a major cause of income inequality. So there are the unique distribution of land. You see, the land ownership is basically land ownership is the India is highly squared, and with a small percentage of population controlling a large scale of agriculture and non-agricultural land, and the contributing in the income disparities. And other than the gap between the rich and poor, there are the widening economic disparities between the high income group, and also there are the low income group is a significant factor in the income ইনইকুয়ালিটি। হ্যাঁ, তোমরা যারা বুঝতে পারবে না আমাকে বলো, আমি বাংলাতেও বলে দেবো, কেননা ইংলিশ মিডিয়ামে তোমরা পরীক্ষা দিও। আমি আগের দিনও বলেছিলাম যে এই এক্সামে কিন্তু তোমরা ইংলিশ মিডিয়ামের কোশ্চেন থেকেই পরীক্ষা দিও, এক্সামটা দিও, কেননা বাংলা মিডিয়ামে তোমরা প্রশ্ন কিন্তু বুঝতে পারবে না, আমার ভুলভাল অ্যান্সার করবে। এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রেখো, ইংলিশ মিডিয়ামটা ফলো করো, তাতে তোমাদের কিন্তু অ্যান্সার করতে সুবিধা হবে। এবং বাংলায় যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে লাইভ চ্যাটে আমাকে কমেন্ট করো, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে বাংলা যেটা সেটাটা আমি বলে দেবো যে বাংলাতে জিনিসটা কি, সেটা কিন্তু কমেন্ট করে বলো, না হলে আমি কিন্তু ইংলিশটা কন্টিনিউ রাখবো। ইফ ইউ এনি ডাউট, এনি প্রবলেম ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, তো মাস্ট উইল কমেন্ট, টাইপ the chat box, and that I properly explain about the correct fact also. So don't hesitate. Okay, आप कोई इसमें शर्माना नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है ना। तो आपके कमेंट के ऊपर है। देखो, मैं आपके लिए हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर लिखें कि मुझे इसको बताइए, जो भी लैंग्वेज। इफ़ यू वांट टू हिंदी, इफ़ यू वांट टू बंगाली, तो आई एग्री with you. Okay, there are no problem, any language in the Hindi, English and Bengali. I am also I know about the Hindi, I know the Bengali, I know English also, and so there have no problem. If you any doubt, and must will type chat box, and then ask me, and there have no তোমরা কোনো সংকোচ করো না, যেটা আমি বলতে চাইছি বারবার, কোনো লজ্জার কিছু ব্যাপার নেই। যদি কোনো জিনিস বাংলাতে বোঝার থাকে আমাকে কমেন্ট করো। অ্যাকচুয়ালি আমার অনেক ফলোয়ার হিন্দি মিডিয়ামে রয়েছে, তো যারা হিন্দি তারা ইংলিশ অটোমেটিক বুঝতে পারে, তো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না। ওকে, তো চলো নেক্সট কোশ্চেন।
was one the তো এখানে যে কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে সেটা আমি আরেকবার বলে দিই। দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ to lack of the fertile land. Is the correct answer is lack of fertile land. Is this correct answer? Lack of fertile land is the right answer. Is the lack of fertile land. Because of that, lack of fertile land. Why land fertility can impact the agriculture and productivity? It is not a major factor causing overall income and the inequality in India. And issue like technology and land ownership and labor policy play a much larger role. তো এখানে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু এখানে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে যেটা বললাম, ল্যান্ড অফ ফার্টাইল ল্যান্ড ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তো নেক্সট চলে যাব আমরা কি দেয়ার আর ইন হুইজ যে কোশ্চেনটা রয়েছে এখানে, দ্যার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস আর ক্যারিড আউট ইজ দ্য ক্লাসিফাইড অ্যাজ very interesting question, and must will answer this question. And there are the basically which wholesale and manufacturing activities are carried out. Basically, if you explain their inner city, basically area are typically zones near the center of a city, and where industrial activities such as the wholesale and manufacturing, and where historical concentrate, and also these are often consist of the older infrastructure and are the characterized by their the proximity to transport the network like railways and port also. And why not the other? Basically correct answer is the inner city, and other basically why not, there are the suburban basically are the residential area on the outside a city, and the typical not associate with wholesale and manufacturing activities. And another, there are the rural urban fringe, this is a transition zone between urban and rural area, often the characterized by the mixed land use, but not the primarily for where else or the manufacturing. And central business district, there the CBD is commercial and financial hub of the city, so with a focus on the retail only. So correct answer is inner city is the correct answer, because of that area are typically zone near the center of a city, and where industrial activities such as wholesale and manufacturing, and where historically concentrate, and these area often consist of older infrastructure. So the right answer is the inner city is the right answer. Inner city, option D, option 4 is the right answer, is the inner city. So another question is very important question. There are the another question is the considering the urban settlement, basically urban geography থেকে এই প্রশ্নটা। তো এখান থেকে আমরা এই আরবান জিওগ্রাফি খুবই ইম্পর্টেন্ট, অল এনটি নেট ইয়া competition exam, also there are the several exam NT NET, and also so basically the rural urban fringe is the very important, the rural urban fringe, rural urban fringe, another issue, the rural urban is transitional zone, between the urban area, and also between the urban area and the countryside, and this area often include land use for recreational purpose, such as the golf course and the park and other amenities. It is the mix of urban and rural land use, and the provide space for actively requiring the large open area. So very important there, the rural urban fringe. And another, why not this other? Basically আদার কেন নয় সেটাও আমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে, যে আদারটা এখানে কেন হচ্ছে না।
বেসিক্যালি সাবারবানটা হচ্ছে সাবারবান আর মেনলি residential area, and through they may include the small park, so they typically lack the extensive recreational facilities like the golf courses also. And CBD's central business districts are the densely built up area and focused on the command and business, and with their little to no the space for the large recreational amenities also. So inner city, these area are characterized by the older industrial or residual zone. So not large the rational places also. So the correct answer, the rural urban fringe. So rural urban fringe এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে correct answer হবে rural urban fringe is the right answer. Next, another question, who is one of the following, very important question, which of the following is not a common component of population change? Very interesting question. It's not question, এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে পরীক্ষাতে কিন্তু এরকম আসছে, ইজ নট মতলব নেই, হয় না, যেটা এক্সপ্লেন এখানে ইজ নট দিয়ে কোশ্চেন এসছে, তো সে কারণে এখানে যে অ্যান্সারটা কিন্তু হবে তোমাদেরকে যেটা আমি বলছি সেটা কিন্তু ভালো করে মনে রেখো। বেসিক্যালি if you know about the sex ratio, the ratio of the male of female is a population, is not a direct component of the population. So change and is describe the demographic composition, and but does not direct contribute to population growth and decline. So there are the right answer is the sex ratio is the right answer, and other why their component population change, basically birth rate, you know, the number of live birth per the 1,000 people in a given year, and who is contribute to population growth. And another, the death rate, you know, the number of death per 1,000 people in a given area, and also who is affected the population decline, the migration, and also their migration movement of the people in the e-migration and the other basically. So the right answer is sex ratio is the correct answer, and if you new must to subscribe my channel, and also there are the press bell button, তাই না? তো যারা নতুন রয়েছে তোমরা কিন্তু বেল বাটনটা প্রেস করে নিও, এই ধরনের ভিডিওগুলো কিন্তু সবার প্রথমে আমার চ্যানেলে পাবে। আমি জিওগ্রাফির ক্লাস শুরু করেছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জিওগ্রাফির মডেল কোশ্চেন থাকে, এক্সপ্লেন থাকে, সিলেবাস মানে পুরো কভার হয়ে যাবে প্রত্যেকটা দিন যদি ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করতে থাকো। এবং অনেকে তো লাইভে আসোই না তোমরা, তো পরেও দেখে নিও, পাবলিক রেখে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। কারণ আমার ডে টাইমে কোনো সময় নেই, আমার কিন্তু রাতেই চলবে ক্লাস এভরিডে। আমি যদি 8টাতেও নাও আসি তো আমি 9টাতে আসবো, এরকম একটা ব্যাপার। কেননা 8টা থেকে 10টা হলে তখন 9টা থেকে মানে যদি শুরু হয় তখন কিন্তু 11টা বেজে যেতে পারে, রাত পর্যন্ত কিন্তু ক্লাস চলে। তো তোমরা এসো, মানে অনেকে পয়সা দিয়ে পড়ার অভ্যেস, তো ফ্রিতে সেই ক্লাসগুলো পড়তে ইচ্ছে ভালো লাগে না হয়তো বা, কোনো অসুবিধা নেই, দুজন থাকলেও আমি কিন্তু ক্লাসটা রানিং চালিয়ে যাবো। কারণ আমার ইচ্ছে ভূগোল শেখানো, ভূগোল জানানো এবং ভালো পরীক্ষা ক্র্যাক করার জন্য। আমার উদ্দেশ্যটা হলো প্রমোট হায়ার এডুকেশন, আমি হায়ার এডুকেশনকে প্রমোট করতে চাই। তো সেখানে একজন থাকলো কিংবা দুজন থাকলো নট এ বিগ ফ্যাক্টর, আমি কিন্তু একজন থাকলেও আমার লাইভ চলতে থাকবে, আর যদি কেউ নাও থাকে তাও আমার লাইভ ক্লাসটা চলতে থাকবে, যখন যার সময় হবে সে তখন দেখে নেবে। ওকে, তো এখানে আমি একটা কথাই বলে রাখি, মানে কে থাকলো না থাকলো আমার কোনো প্রবলেম নেই, তাই না? তো আমি জিওগ্রাফি প্রমোট করতে যাই, ক্লাসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং তোমাদের জন্য যারা কম্পিটিশান এক্সাম দিচ্ছ তাদের জন্য স্পেশালি। তো থাকলো না থাকলো সেটা বড় ইস্যু নয়, বাট তোমরা পড়ো, শেখো, জানো, মানে জিনিসগুলো না জানলে কিন্তু কিছুই হবে না। চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়া যাক। নেক্সট কোশ্চেন ভেরি ইন্টারেস্টিং, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ পুশ ফ্যাক্টর? বেসিক্যালি এখানে পুশ ফ্যাক্টর দিয়ে কোশ্চেন কিন্তু জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। তো এখানে আমরা দেখি ওয়াটার স্টোরেজ, এটাও কিন্তু পুশ ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়ে, আনএমপ্লয়মেন্টটাও পড়ে, এপিডেমিক্সটা আর মেডিকেল ফ্যাসিলিটি। তো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কিন্তু প্রশ্ন তোমাদের সামনে এটা কিন্তু এসছে, এটা হলো, হ্যাঁ এখানে যদি তোমরা দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ পুশ ফ্যাক্টর, তো এখানে আমরা যদি দেখি তো মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস বেসিক্যালি পুশ ফ্যাক্টর আর conduction that drive people to leave their place of origin, and such as the negative
সার্কামটেন্সেস অর হার্ডশিপ। তো এখানে কি হবে, ইজ নট জিজ্ঞেস করছে, তো সেখানে আমরা যদি দেখি তো সেখানে কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস। বেসিক্যালি এখানে আমি যদি এক্সপ্লেন করি, পুশ ফ্যাক্টর আর কন্ডিশন দ্যাট ড্রাইভ দ্য পিপল and to leave their place of origin, basically such as the negative circumstances, hardship. So why their option matter, এটা যেটা করছে কি এখানে জিজ্ঞেস করছে যে নট এ পুশ ফ্যাক্টর, যেটা পুশ ফ্যাক্টর নয় সেটা বলো। তো ওয়াটার স্টোরেজ এ কমন পুশ ফ্যাক্টর as like the water make living and farming, and another there the sustainable also, there the sustainability also storage. And unemployment, a major push factor as the people live area and where there are no job opportunity. Medical facility, this is a pull factor, not a push factor. This is the pull factor, and as the people move toward area and with the better health care, so it is the pull factor, not a push factor. So epidemics basically a strong push factor, and as a people flee area affected by widespread disease, basically to avoid illness. তো এটা কিন্তু মনে রেখো, তো এখানে কিন্তু মেডিকেল ফ্যাসিলিটি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। মেডিকেল ফ্যাসিলিটি যেটা লেখা রয়েছে অপশন 3, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। সো অ্যানাদার ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য অ্যামাইং ফলোইং টাইপস, এই যে কোশ্চেনটা রয়েছে, তোমরা যারা দেখছো শেয়ার করে দিও ব্রড, তাতে কি হবে তোমাদের যারা বন্ধু বান্ধব পরীক্ষাটা দিচ্ছে, এক্সামটা দিচ্ছে, তারাও আমার লাইফের পুরো অ্যাডভান্টেজটা কিন্তু নিতে পারবে। তো তোমরা কিন্তু শেয়ার করে দিও, তাতে কি হবে, হ্যাঁ ব্রডটা কিন্তু তাতে কি হবে, শেয়ার করে দিও, তাতে এই ধরনের যেটা ভিডিও, যেগুলো ক্লাসগুলো আমি আনছি, সেগুলো তোমাদেরকে খুবই লাভ পাবে তুমি এখান থেকে। अरे यार হ্যাঁ, ঠান্ডাটা সবার কমে যাবে ধীরে ধীরে, এবারে ঠান্ডা আর থাকবে না, 2-4 দিন পরে আবার গরম পড়তে শুরু করবে, হ্যাঁ না। তো বেসিক্যালি দেখো এখানে যে জিনিসটা, ইফ ইউ নো দেয়ার আর দ্য স্টেটমেন্ট কারেক্ট, দেয়ার আর দ্য এক্সপ্লেন হুইচ এমাং দ্য ফলোয়িং টাইপ অফ রুরাল সেটেলমেন্ট ইজ ফাউন্ড ইন দ্য সতলুজ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্লেন, অ্যান্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। Satluj, Ganga, Brahmaputra plain, basically, there are the very compact settlement. Because of that, the Satluj, Ganga and Brahmaputra plain are characterized by the fertile alluvial soil. মানে এখানে মাটিটাও খুব ভালো, and abundant water source, and which are ideal for agriculture in this region. So rural settlement tend to compact because of people clustered together near the resource like water bodies, and also fertile land, and also transport routes, and also these are allows for the better agriculture productivity and easier access to essential service. And compact settlement typically they have closely grooved house and the well planned in infrastructure. So there are the correct answer. তো বেসিক্যালি এখানে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট হয়ে যাবে, যেটা আমি বলছিলাম, এখানে কিন্তু এটা হয়ে যাবে কম্প্যাক্ট হয়ে যাবে, হ্যাঁ না। তো এটা রাইট অ্যান্সার, কম্প্যাক্ট হয়ে যাবে। নেক্সট অ্যান্সার কোশ্চেন, হোয়াট টাইপ অফ সেটেলমেন্ট ইজ ফাউন্ড এমাং দ্য থারু ট্রাইব ইন দ্য তরাই রিজিয়ান। এখানে কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা, যে থারু টাইপ তরাই রিজিয়ানে রয়েছে, এটাকে আমরা কোন টাইপের মধ্যে ধরি, হ্যাঁ না। তো এটাকে আমরা কোন টাইপের মধ্যে ধরি, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউনো দেয়ার আর দ্য
type of settlement is found among the Tharu tribes of the tribal Tarai region. Basically, Tarai region Tharu tribe residing in the Tarai region, a lowland area and foothill of the Himalaya. So located mainly in Uttar Pradesh and Uttarakhand, a part of Nepal, and also traditionally like in the scattered settlement. And then this is because the area of densely forest and prone of the flooding also. And the Tharu people historically settled in dispersed pattern and also obtained the small group and spread across the landscape. So avoid the danger and flooding and to maximize the use of agricultural land. And these settlements are typically spread out to the maintain balance with the environment and taking advantage of the forested and the agricultural land, and while avoiding clustering in one area due to their region unique ecological condition. So it is very important, and there are the correct answer is the hamlet type is the correct answer. Option is the is the correct answer is there are the scattered is the right answer. Option 3 scattered. Scattered is the right answer. There are the scattered. Option 3 is the right answer. And next question, there are very interesting type of settlement, and the locally there are the locally known as Para, Pani, নাগাল অ্যান্ড ধানি। ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। তো এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস রেখো। আমি যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো আনি সচরাচর কিন্তু তোমরা পাবে না এই কোশ্চেনগুলো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই কোশ্চেনগুলো সচরাচর কিন্তু তোমরা পাবে না ভাই, যেটা বারবার বলছি। এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমি আনি এবং সেটা তোমাদের জন্যেই, এবং অনেকে তোমরা ভাবো যে এটা হয়তো পাওয়া যাবে কোনো ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল, কোথাও অ্যাভেলেবল, এরকম নয়, ঠিক আছে? তো দেখো এখানে বেসিক্যালি জিনিসটা একটু ফ্যাক্টর তোমাদেরকে বুঝতে হবে, না হলে কিন্তু হবে না। এখানে যে জিনিসটা বলতে চাইছি, তো এখানে যে কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে সেটা হলো in many region of India, term the like Para, Pani, Nagal and their Dhani refer to semi-clustered settlement. These term represent the local name for settlement that are the not a completely they're clustered and the together, but still remain basically maintain a certain degree of proximity. So in the semi-clustered settlement, houses or dwelling are located near the another, but may have some open space in the between, offering a balance between the communal living and individual space. And so this settlement are obtained the seen in the rural area, and where the agriculture is prevailed in the prevalent, their people live and close to their field, but with the some separation between the houses. So it is the correct answer is the semi-clustered is the correct answer, and not their hamlet. Basically, the correct answer is hamlet. Apology for the your there the correct answer is hamlet. Basically, the term Para, Pani and Nagal, basically Dhani, in the associated with the hamlet settlement, which are small clustered or group of house that are loosely organized, but there are the still have some degree of approximately these settlement are often seen in the rural area basically, and where small communities or hamlet are formed around a particular resource, and such as the water or the agricultural land. These names are locally used to describe the small, often the scattered and clustered of the home, and which is typical character of the hamlet and the settlement. So it is the right answer is hamlet is the correct answer. Hamleted is the right answer, option 3. Okay. And next another question, টাউন আর ক্লাসিফাইড, ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। এটার কিন্তু অ্যান্সার তোমরা কিন্তু ভালো করে এগুলো প্র্যাকটিস করো, এগুলো কিন্তু প্রশ্নতে আসবে, তাই না? তো এই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো কিন্তু তোমরা করো। অ্যান্ড
বেসিক্যালি এনসিয়ান্ট টাউন আমরা যদি দেখি এখানে, ancient town origin, this town originate in the ancient time and typically near the river bank or along the trade also route, and they were often built up for the defense, religion, also the administrative center, and such as the Babylon in the Mesopotamia known as the Hanging Garden, and Jericho in the Palestine, one of the oldest inhabited town. And basically medieval town, origin this town developed during the medieval period, and also roughly from the 5th to 15th century following the fall of Roman Empire. They often the empire emerged around the castle and monasteries and fertilized the structure. And also a modern town, their origin, the modern town began to emerged during the Industrial Revolution, and the country to evolve with urbanization in the 19th to 20th century. And these towns are typically larger with the more advanced infrastructure and focus on commerce, industry, and the service. So there are the Detroit in the United States, the grew the rapid during the automobile industry. And Dubai, there are the United Arab Emirates, and which has become the modern urban center. There are the future achievements. So characteristics that modern town are often characterized by the wide street, the planned infrastructure. So that is the correct answer. Is there? There the detail. There the all the above is the right answer. Is all the above. There ancient town, modern town, and medieval town. Basically classified the based of evolution. Okay. There the correct answer is all the above is the right answer. And next another question, urbanization is expressed in the term of, very interesting question, this is the correct answer is percentage. इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. अर्बनाइजेशन जो है, urbanization, basically urbanization is expressed in the term of there are the percentage is the right answer. Okay. And next another question, who coined the word megapolis? तो इसको आपको याद रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत মানে অনেক জায়গাতে কিন্তু এই প্রশ্নটা কিন্তু এসছে, অ্যান্ড এই কোশ্চেনটার কিন্তু অ্যান্সার তোমরা সঠিকভাবে দিও, কেননা এটা তোমরা পড়েছো অলরেডি, কি এটা যদি তোমরা না পড়ে থাকো তাহলে কিন্তু ভুল হবে। এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসবে। বেসিক্যালি Jean Gutenman, and also there are the French sociologist, and French sociologist, and coined there the term megapolis. Basically, megapolis in 1957 এই টার্মটা কিন্তু এসেছিল 1957 he used it to describe a large heavily urbanized region, and that include the multiple cities and there are the surrounding area. তো তোমরা কিন্তু এটা মনে রেখো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন, এবং সেটা কিন্তু ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না। এবং এই মেগাপলিস অফটেন exhibit the high population density, economic interaction, and also the significant political and cultural influence also. And Gutenman specify that use the term of describe the northwestern eastern corridor of the United States. So Washington DC, so James Gutenman is the right answer. Is the James Gutenman is the right answer. And another যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। প্যাট্রিক গেজ, যেটা প্যাট্রিক গেজ বেসিক্যালি ওয়াজ এ স্কটিশ বায়োলজিস্ট, বেসিক্যালি প্যাট্রিক গেজ যেটা। আর বাকি যারা রয়েছে ওনাদের সম্বন্ধে একটু বলে দিই। প্যাট্রিক গেজ হচ্ছে সোশিওলজিস্ট and also town planner, and who is known for his contribution to their field of urban planning and regional planning. He focused on the relationship between the human and the environment, and add his work led to the development conurbation তো তোমরা নাম শুনেছো as the term of large. So urbanization area, however,
Geats did not coin their term of megapolis, megapolis also. Radzel যেটা Radzel, Frederick Radzel এর নাম শুনেছো তোমরা নিশ্চয়ই, was a German geographer and ethnographer, also known for his work on the human geography and the theory of Lebensraum also. इसको याद रखना Radzel যেটা, and the geography and political expansion nation did not coin the term megapolis also. তো এটা কিন্তু মনে রেখো, এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মনে না রাখলে কিন্তু এগুলো করতেই পারবে না, এবং এগুলো কিন্তু জানতে হবে সবাইকে। And sample, basically the term like referred to Raymond E. Murphy, and the American geographer, and the concept of sampling in research, and it is not associated with the coining the term megapolis also. So James Gutenman is the correct answer for the following coining the term the megapolis. Okay, তো এখানে কিন্তু তোমরা মনে রেখো জেমস গুটম্যান। তো নেক্সট কোশ্চেন, who is one of the following, very interesting question, the question is who is one of the following form of settlement developed along either side of road and also there are the river or canal? Very interesting question. তো এখানে কি হবে, either road side या canal side যখন সেটেলমেন্ট হয় সেটা কি হয়, বেসিক্যালি একদম সিম্পল কোশ্চেন। তো সেখানে এখানে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে, সেটা লাইনার হয়, বেসিক্যালি লাইন থাকে। যদি রোড সাইড হয় কিংবা রিভার সাইড হয় কিংবা ক্যানেল সাইড হয়, তো সেগুলো কি হবে, সেই রোড সাইডের পাশে, তো সেটা কি হবে, মানে রেখাকার বলে না, সেই রেখাকার বস্তি হবে এখানে, ঠিক আছে, একদম সরল কোশ্চেন। অ্যান্ড নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাব, হুইচ ওয়্যার দ্য ফার্স্ট মিলিয়ন সিটিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড? ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, হুইচ ওয়্যার দ্য ফার্স্ট মিলিয়ন সিটিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড? তো এখানে তোমার হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে লন্ডন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হবে লন্ডন। এবং অন্য সিটিদের সম্বন্ধেও আমরা একটু জেনে নেব, অন্য সিটি সম্বন্ধে আমরা জেনে যাব। তো এখানে কিন্তু আমরা যেটা বলছি, বেসিক্যালি লন্ডন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, is of the population 1 million. This the milestone was achieved around the year of 1900 and during the period of the industrial revolution, and which saw the significant increase the population due to urbanization and the industrialization. London became the world first through the million city, and serving as the major center in the commerce, politics, also the culture. So other option there, Mumbai, Singapore, Tokyo. Mumbai, while the Mumbai is one of the most popular cities in the world, but it did not become a million plus cities at the earliest the London. So it is reached, these are the milestone in the 20th century. And Singapore, the Singapore is the highly developed cities also, and but become a major urban center much the later than the London. And it is the never reached population of 1 million during the every history, early history, And Tokyo, Tokyo today one of the largest city in the world, and also the reached 1 million mark the much later than London. After London er pore, so London is the correct answer. London was the first city world to reach the population 1 million, and this milestone was achieved around the year of 1800. So London is the correct answer. The correct answer is London. Okay, so London is the correct answer. Next another question চলে যাব আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনে, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যে কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, হ্যাঁ এখানে যেটা বলছে, হুইজ ওয়ান অফ দ্য following is not approach, basically is not দিয়ে কোশ্চেন, is not approach to human development. Very interesting question. এখানে কিন্তু হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের সাথে কিন্তু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, এবং সেখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে কোশ্চেনটা, সেটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি কি, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট অ্যাপ্রোচ টু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট। বেসিক্যালি আমরা ইনকাম যদি বলি, দিস অ্যাপ্রোচ ফোকাস অন ইনক্রিজ দ্য ইনকাম লেভেল of individual as a measure of development of the higher income, is often seen as a way to improve the standard of living and overall well-being. So and welfare approach emphasize the role of social welfare program in the improving
human development. And this could include the healthcare and education and housing, social security and program design. So enhance the quality life individual. And equality, while equality is the important aspect of human development, it is not itself the standard approach to human development. So because of that, rather than it is the goal or outcome, and that is the purpose to the other approach, and such as the income distribution, social welfare, and also the opportunity, and there are the equality referred to the furnish in the opportunity and resource, but it is not, and the approach to development on it is the own. So there are the right answer is equality is the right answer is the equality is the right answer is the equality. Okay, তো এগুলো কিন্তু ভালো করে তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, না করলে কিন্তু এটা কোনো কোশ্চেনের তোমরা অ্যান্সার কিন্তু করতে পারবে না। তো এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রেখো, when you will try, when will every parameter, and in fact must will remember, and there how it is there are the possible, what is the following is not the push factor, what is the storage. So there the correct answer is there the equality is the right answer. So another question, the visible imprint of human activities, very interesting question, is known as, है ना। তো এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার কি হবে সেটা আমরা একটু চলে যাব। তো নেক্সট কোশ্চেনে আমরা চলে যাব। এখানে নেক্সট কোশ্চেন যেটা রয়েছে, তো সেখানে আমরা দেখি যে দ্য ভিজিবল ইমপ্রিন্ট বেসিক্যালি, হ্যাঁ, তো the culture landscape refer to visible imprint basically, or the modification of the environment and caused by human activities. And this concept encompasses the way in which people save and alter the interact with the land and resulting in the change. And this reflect their culture, social, economic influence. The culture landscape include elements like the building, road, agriculture, field, and even urban infrastructure that show the human influence on the natural environment. So there the correct answer is the cultural landscape is the correct answer. And because then other spatial interaction, basically this refer to movement and flow of people, such as the goods and the information across the space, and it's not the direct related to the visible imprint of human activities on the landscape. Other attribute, the setting, also this is the border term in the refer to the physical characteristics or qualities of the location or the environment, but does not especially refer to the human impact imprint on it. So the natural landscape, this is the refer to the physical features of the earth surface that exist without human modification. So such a mountain, such a river, such a and the forest, and the contrast with the cultural landscape, and which is shaped by the human activities. So it is very important. There the right answer is the culture landscape is the right answer. Culture landscape. So culture landscape is the right answer. In the option 3 is the right answer. Culture landscape is the right answer. Next, another question, very interesting question. There are the following the statement oriented question. তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আসবে, তোমাদের কিন্তু মন দিয়ে করতে হবে, এবং সেখানে যদি তোমরা ভুল করো সেখানে কিন্তু খুবই প্রবলেম হবে। এরকম ধরনের কিন্তু প্রশ্ন থাকছে WBPSC কিংবা NTA নেট যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ জিওগ্রাফিতে। ওকে, তো এখানে জিনিসটা কিন্তু একদম পরিষ্কার, সেই কনসেপ্টগুলো তোমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে, এবং না জানলে কিন্তু হবে না। বেসিক্যালি there are the pattern of settlement appear in the form of the isolated and hut or hamlet of few hut in the remote jungle or a small hill, and with the famous pursuit on the slope. So this statement is correct because dispersed or isolated rural settlement are often found in remote area like jungle or hill terrain also. And these statements are typically spots with a few huts and the hamlets scattered across the large area. And people in this settlement usually engaged in farming
and livestock rearing, the using the surrounding land for the pasture. So very important. And another, extreme dispersion in the settlement is often caused by the extremely fragmented nature in the terrain and learn the resource based on the habit area. So this statement is also correct because the dispersion of rural settlement can be influenced by the fragmented nature on the land, and when the terrain is difficult, such in the mountain rock, and when the habited lands in the score there the unevenly distributed, people may be settle in the isolated location and also spread over the land area. This is lead to scattered or disappeared pattern on the settlement. So there are the both 1 and 2 is the correct. There are the option 3 is the right. There are the both 1 and 2 is the correct. Option 3 is the right answer. Next, another statement, very interesting question about there are the question is very interesting this type of question. তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, WBPSC তে কিন্তু আসবে, স্টেটমেন্ট ওরিয়েন্টেড। এখানে যেটা বলছে যে কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট, দেয়ার আর দ্য স্টেটমেন্ট 1 and 2 combination of qualitative and quantitative process. Basically there are the quantitative and qualitative process and the of growing causing something to grow or become the larger and more advanced. So you know this statement is correct because advancement, basically development, involve both qualitative change and improvement in the qualitative life and education, health basically, and quantitative change such as the increase the population, economic growth, infrastructure, and develop is not just about growth in the number, but also about there the improving the quality of various aspect of life. So it is very important. There are the statement 1 is correct, and also there are the statement 2, develop occur when there is a positive change in quality. So it is the statement is also correct, and development can indicate the defined by the positive change in the quality. So such as improvement in the education and healthcare and the living standard, as well as better environment, and it is the reflect progress and betterment in the various sector, and that enhance the people live. So it's very important. Those the both statement, there 1 and 2 accurate, and together describe the multi-faced nature and the development. So the right answer option both 1 and 2 is the correct. Another, there are the option 3 is the right answer. There are the both 1 and 2 is the correct. Another statement, there are the very interesting statement, must will carefully listen, and if you new must will subscribe my channel and press bell button also. Okay, তো এখানে যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া রয়েছে সেটা কিন্তু মন দিয়ে দেখো এবং সেটা বোঝো। এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আসবে। আমার লাইভ ক্লাস কিন্তু এভরিডে থাকছে 8টায়, যদি না আসি 9টা থেকে 10টা 11টা পর্যন্ত কিন্তু চলবে, এবং কোনোদিন 8টায় তোমরা বেল অল বাটনটা প্রেস করে নিও এবং আমার লোগোতে টাচ করো, প্লে লিস্টে কিন্তু চলে যেও, তাতে WBPSC ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস যে এক্সাম ফর অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। And another question, there are the equity means making equal access, so to opportunity available to develop that opportunity to people must be equal, है ना? So this statement is correct. Basically statement 1 is correct, basically is one of the key pillar of human development and ensuring that the all people have equal access to the opportunity and resource and service, and regardless there are the other gender and the race, income, caste, and opportunity source and service regarding there are the gender, race, income, caste, and concept of India equity is especially important due to historical and social inequalities based on case and other facts also, and sustainability to the human labor and the productivity productivity and human work that must be constantly enhanced by the building capabilities in the people. So it is the incorrect, basically it is the not a correct, it is the incorrect. Statement 2 not a correct because
while the sustainability is an important the pillar of human development, it's not the solely about the human labor productivity. Sustainability in human development refer to ensure that the development is long lasting and does not deplete the resource and further generation. So it involves maintaining a balance between the economic and social and environmental factor. So there the building capabilities in the people is part of enhancing human development. So but sustainability broadly refer to long-term environmental and the social resilience, not just a human labor productivity. So it's very important there the only one is the correct. এখানে যেটা হবে সেটা হবে only one is the correct, not a two. So very interesting question. Next, another statement question also. There are the sex ratio related to the reason for the low sex ratio, and there are the high maternal mortality, sex selective female abortion and change the sex. So it is the right answer 1, 2, 3. Basically option 4 is the right answer. 1, 2, 3. 1, 2 and 3 is the correct. So the 4 is the definitely is the correct answer. Which year is known as the year of demographic divide? Very interesting question. Which year in a demography? So is this the correct answer? 21. 1921 demography, there are the divide. And next another, what do you understand by the sex ratio? है ना? तो इसको आपको सबको पता है, number of female per thousand. Number of female per thousand, option 2 is the right answer, है ना? Option 2 is the right answer, number of female per thousand. ये तो सबाई जानो তোমরা সবাই. And who among the following is called as the father of demographic study? Very interesting question. এটা কিন্তু মনে রেখো, এটার অ্যান্সার কি হবে, है ना? ফাদার অফ ডেমোগ্রাফিক স্টাডি, এটার অ্যান্সার কি হবে? হ্যাঁ বলো, যারা লাইভ দেখছো, है ना, কমেন্ট করো। তো এখানে কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমাদের কি কার্ল মার্কস, কিংবা ফাদার অফ দিস কল্ড দ্য ফাদার অফ ডেমোগ্রাফিক স্টাডি। বেসিক্যালি অনেকে আর্যভট্টকেও বলে থাকে, বাট আর্যভট্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ান, ইন দ্য astronomer also, is often regarded as the one of the pioneer in the field of demographic study. But he made the significant contribution to the understand the people, time, and the other aspect related to the science of the number, and who is the founder in the later demographic study. And Karl Marx also, while the Marx is known for the work, political theory and economic, particularly related to the class struggle and labor and capitalization, he is not considered there the father of demographic study. So it is the correct answer is Aryabhatta is the right answer. Option Aryabhatta is the right answer, is the Aryabhatta in the demographic study. কিছু জায়গাতে কার্ল মার্কসকেও নেওয়া হয়েছে নেটের পুরনো কোশ্চেনে, ঠিক আছে? ITDP means there are the integrated tribal development project. Basically ITDP is the stand for in the integrated tribal development. बहुत ही easy normal question है, इसको याद रखना है, tribal development project. And next another question, there are the very interesting question, promotion of sustainable development does not include. यहाँ पे very interesting question कि क्या does not include नहीं है, siltation of the canal, lining of water resource. So siltation of canal does not include. Siltation of canal is the right answer. Siltation of canal does not include. Okay. Another question, aim of regional planning is, basically aim of regional planning is to reduce regional imbalance, है ना? regional imbalance को कम करना है, इसको याद रखिएगा, right answer 1 हो जाएगा. Next question, which one of the following reflect by SX pyramid? तो এখানে SX pyramid जो कि ये structure, sex ratio, population growth, तो both, तो 4 is the right answer, is the 4 is the right answer. Another question, there are the graphical and numerical method are specialized process utilized in. ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको आपको याद रखना है, ये जो প্রশ্ন है यहाँ पे। তো এটার কি হবে, তোমরা এটাও কিন্তু তোমাদেরকে জানতে হবে ডিটেলে, যে এখানে বেসিক্যালি গ্রাফিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল, বেসিক্যালি গ্রাফিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল মেথড। তো এখানে যেটা অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি
descriptive statistics. Descriptive statistics কি? Descriptive statistics হলো involve the process of summarizing and organizing data so that it can be easily understood. And graphical and numerical method are commonly used in the descriptive stat to present and describe the data set also. These the method include, there are the graphical method and numerical method. So it is the correct answer that the descriptive statistics is the right answer. Descriptive statistics is the correct answer, is the option 2 is the right answer, option 2. And next another question, there are the very interesting, the variable whose calculated is done according to the weight, and very interesting question. এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, না করলে কিন্তু করতে পারবে না। এই যে বারবার আমি বলছি, এগুলো কিন্তু তোমাদের, যেটা আমি লাইভ সেশনে ক্লাসগুলো করি, কপি পেন নিয়ে কিন্তু বসো, তাতে কি হবে, তোমাদের একদম সঠিকভাবে যে জিনিসগুলো আমি বোঝাচ্ছি সেই জিনিসগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে না। তো বেসিক্যালি কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল are those that can take any value and within a given range and usually measured on a scale, and variable like weight, height, length, and all example of continuous variable because they can assume an infinity number of value within a given range, and they are measured, not confused. So other option, they are flowchart variable. The term does not refer to the type of variable in statistics or data analysis. It is likely misunderstanding or misnorms also. Flowchart are visual representation of the process or algorithm, not a variables. So discrete variable, basically this variable can only take specific and distinct value, and usually can count, and for the example, the number of children in the family, the number of car in the parking. A lot of the discrete variable are not the appropriate in the measuring, like the weight or height. So their measuring variable, this is not a standard term in the statistics, while the weight, height and length measure in this correct category, such as the variables in the continuous variable. So it is the correct answer is continuous variable because of those that can take any value within range and are usually measured on a scale. তো বেসিক্যালি এই জন্য কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল হবে, এটা কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, অপশন 3 ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, কন্টিনিউয়াস ভ্যালু। ক্লিয়ার? নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাব। বেসিক্যালি ইন দ্য পপুলেশন রেট, এই যে কোশ্চেন যেটা রয়েছে, এটা একটা ভালো গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। ইন এ পপুলেশন, rate of additional of new member in the higher than the rate of individual lost, and this is এই যে প্রশ্নটা রয়েছে এটারও আমরা কিন্তু অ্যানালাইসিস করব এটা কিভাবে হচ্ছে। তো এখানে আমরা যদি দেখি, আমরা যদি দেখি বেসিক্যালি expansional growth occur when the rate of additional of new members and the birth, immigration is the higher than rate in the which individual are lost, there the death, immigration. In this situation, the population increase and acceleration rate of the over time, the typical represented by the J-shaped curve. So this type of the growth is characteristic of the population in environment, and while resources are abundant and there are no significant limiting the factor. English না বুঝতে পারলে কমেন্ট করো, বাংলাতে বলে দেবো, ঠিক আছে? Other option, there the zero population growth, the occur when the birth rate equal the death rate and leading to a stable population size, and there is no net increase in the population. So decline growth rate, this is referred to situation where the population is shrinking, and there because of death rate is higher than the birth rate, so due to the immigration. So it is the exponential growth is the right answer, because rate the addition the new member, the birth and immigration is the higher than the rate of which the individual has the loss, death, migration. So it is the situation of population increase in the accelerating rate over time, is typically represented by the J-shaped curve. Okay, there are the option 3 is the right answer, is the option 3 exponential, there are the growth. Okay,
Next, another question. There the name, the theory developed by um, D. Harris and Edward in the analysis city. তো এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে, এখানে মাল্টিপুল নিউক্লাই হয়ে যাবে, এটা কিন্তু তোমরা মনে রেখো। মাল্টিপুল নিউক্লিয়ার ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, নেম অফ দ্য থিওরি ডেভেলপ বাই দ্য ডি হ্যারিস। নেক্সট অ্যানাদার কোশ্চেন, মার্ক আউট অ্যামাং দ্য ফলোয়িং কমন অল দ্য সিটিজ। এই প্রশ্নটা কিন্তু ভালো ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন। मार्क आउट among the following common to the all cities, basically इसमें majority, option 2 is the right answer. Majority of the occupant are engaged in the non-agriculture activities, so following the common to all cities, so basically majority, so it is the right answer, option 2. And next another question, which one of the following match in case of the shifting cultivation is not correct? দেখো এই ধরনের ম্যাচ কিন্তু আসবে এবারে পরীক্ষাতে, ইজ নট কারেক্ট বলছে, হ্যাঁ না? তো এখানে কোনটা কারেক্ট নয় সেটা আমাদের বলতে হবে। আমরা যদি এখানে দেখি এই প্রশ্নটার কিন্তু অ্যান্সার, এখানে অনেকবার এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু এসছে ডাব্লিউবি, মানে পিএসসি কিংবা সেটে এসছে, নেটে এসছে এই ধরনের প্রশ্ন। সেটটাকে ভালো করে প্র্যাকটিস করো, সেট নেটের কোশ্চেন টাইপ। তো এখানে আমরা যদি দেখি তামারাই যে ব্রাজিল যেটা রয়েছে ইজ নট কারেক্ট। বেসিক্যালি শিফটিং কাল্টিভেশন অলসো নোন অ্যাজ সালস অ্যান্ড দ্য বার্ন এগ্রিকালচার, হ্যাঁ না, ইনভলভ clearing a piece of land and cultivation for a few years, so it is, and they are moving to a new area once to soil fertility decline. So correct their match. There are the Ladang Indonesia is the correct, Ray and the Vietnam, Milpa in the Mexico. So Tamrai basically Brazil में नहीं है, Tamrai Brazil is the wrong, is the term is not the associated with the shifting cultivation, basically is the Brazil. So basically ক্যাটো যদি হতো তাহলে ঠিক ছিল, অ্যান্ড রোকা, হ্যাঁ না, ক্যাটো আর রোকা হচ্ছে, তামরা ইজ নট দ্য রিকগনাইজ। ওকে, এখানে যদি ক্যাটো থাকতো তো সেখানে ঠিক ছিল, তো এখানে ইজ নট যেটা কারেক্ট নয়, তামরাই ব্রাজিল যেটা ইজ দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ। সো অপশান 4 ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, এখানে আমরা চলে যাব, অপশান 4 ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, এটা কিন্তু মনে রেখো। নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাব, এবং তার আগে বলে দিই প্রত্যেকটা দিন কিন্তু 8টা আর 9টা থেকে আমি লাইভে আসি। আমার চ্যানেলে আপকামিং লাইভ যদি তোমরা দেখতে চাও, চ্যানেলের লোগোতে টাচ করো, দেন গো টু দ্য প্লেলিস্ট WBPSC, যে প্লেলিস্ট সেখানে কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে, হ্যাঁ না। তো এই হচ্ছে মেন ব্যাপার। হ্যাঁ, चलो এটা কোশ্চেন, হু ইজ দ্য সেন্সাস অফ দ্য ইন্ডিয়া অ্যাপ্লাইড দ্য টার্নারি ডায়াগ্রাম ফর দ্য ফাংশন ক্লাসিফিকেশন অফ টাউন। তো তোমরা জানো এটার যে অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমার, হ্যাঁ, কে হবে ওটা বলো? তো এটার অ্যান্সার কি হবে? তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের অ্যানালাইসিস করতে হবে, আমাদের জানতে হবে, এগুলো ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না। ইয়ার নন্দা, ইয়ার নন্দার নাম শুনেছো তোমরা নিশ্চয়ই। বেসিক্যালি ইয়ার নন্দা ইন দ্য Indian scholar and also applied the ternary diagram and for the functional classification of time in India. In the ternary diagram is a graphical representation, and thus that use the three variables to classify and analyze the different type of town based on their function, such as the administrative, commercial and industrial activities. And NEET Nanda basically use the method to study this urban structure and the distribution town and the based on their function characteristics of India. So there are the opinion, basically P. Padmanandha is equally known work in the urban study, and but not especially for the ternary diagram town classification. So is the wrong. Ashok Mitra basically prominent in the economist and the planner, but he did not apply the ternary diagram for the classification of town. And Chandrasekhar, you know, while there are the notable scholar and with this name, none of the specifically associated to the application of the ternary diagram in the town classification. So A.R. Nanda is the right answer, is the A.R. Nanda. Okay, A.R. Nanda is the right answer, option 2. And next another question, there are the job security that work enjoy in the sector. job security যেটা হয় সেটা অর্গানাইজ সেক্টর, অর্গানাইজ সেক্টর হবে, এখানে কারেক্ট অ্যান্সার অপশন 3।
নেক্সট অ্যানাদার কোশ্চেন, ইনফ্লেটেশন মিনস এটা তোমরা সবাই জানো, এ কন্টিনিউয়াস রাইজ ইন দ্য রিজনাল পিস লেভেল ওভার এ লং পিরিয়ড। ওকে, তো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন 4 ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তো আমরা আজকের যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো আমরা দেখলাম, এবং লাস্ট কোশ্চেন যেটা আমি তোমাদেরকে আজকের ভিডিওতে, হু ইন সেন্সেস অফ ইন্ডিয়া অ্যাপ্লাইড দ্য টার্নারি ডায়াগ্রাম, যেটা আমি বারবার বলছিলাম ইয়ার অশোক, এখানে আমরা টার্নারি যেটা অ্যাপ্লাইড দ্য ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যে অ্যাপ্লাই করেছিল সেখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। তো এক্ষেত্রে কি হবে, এখানে আমরা যদি দেখি, তো এখানে কিন্তু রাইট অ্যান্সার কি হয়ে যাবে, তো এখানে যে কোশ্চেনটা আমি তোমাদের কাছে যেটা নিয়ে এসেছি সেটা হয়ে যাবে তোমার এখানে, হ্যাঁ, না এখানে কিন্তু অশোক মিত্রা বেসিক্যালি, Ashok Mitra basically applied the ternary diagram basically for the functional classification of town in India, and his work focused on the analyzing urban function and categorizing the town based on their primary activities. তো এখানে কিন্তু অশোক মিত্র যেটা লেখা রয়েছে সেটা কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে। ওকে, তো আজকের সেশনে বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল এবং তার সাথে অ্যানালাইসিস। কেমন লাগলো আজকের সেশনটা কমেন্ট করে জানিও, এবং পরে আবার দেখা হবে পরের ক্লাসে। থ্যাংক ইউ টু অল, টাটা, গুড নাইট।